Olá, bem-vindo, bem-vinda a esta aula de português e vamos falar sobre o verbo chamar-se. Verb, chamar-se. We don't have this verb in English. We say it's called, similar, but in this situation we don't use it. I'm called blah blah. Usually we say, what is your name? My name is. But in Portuguese, we have a verb for this situation, for this context. So I'm going to teach you that verb because I'm sure that you need to say your name a lot and it's natural that people ask you this way. So let's learn this verb, which is very important when we want to know someone. Let's go. So I will share my screen as usual. Verbo chamar-se. Lembras-te? Chamar-se. Eu chamo-me Lígia Farinha. Tu chamas-te. Ele chama-se, ela chama-se, você chama-se. And this is the singular. Eu, I, tu, you, ele for masculine, he, ela for feminine, she, você, it's you, but a semi-formal way of addressing someone. It's not too formal, but it's not informal either, okay? That's why I say it's semi-formal. And this is the way you do the verb in Portuguese. I did it this way so that it could help you to understand. Chamar is the verb, and it ends in AR. When that happens and the verb is regular, you have these endings that you add to the thing we call radical. Chamar, we take the AR and we keep cham. That's what you have here. And then you have the endings for each person, okay? Eu chamo-me. In this case, we have this reflexive part and we must use it. I'm not going to explain it now, but you see how it is done. You always need this dash, this hyphen here, okay? Eu chamo-me, and now I'm going to read and you are going to repeat, okay? Eu chamo-me, tu chamas-te, ele chama-se, ela chama-se, você chama-se, nós chamamo-nos, eles chamam-se, elas chamam-se, vocês chamam-se. Like I said, this part is a singular in Portuguese, and this part is the plural in Portuguese. So, singular, plural. Plural, nós, it's we. Eles, it's they, but for masculine, or feminine and masculine. Elas is for feminine only, in the plural, but only feminine. And vocês corresponds to the you of the plural in English, okay? And this is the affirmative of the verb chamar-se, okay?
Let's go. Here, this difference I have already told you. Você e tu, you informal, você is semi-formal. Okay? And now, the interrogative form, very easy. Why? Because you do the same thing as you did here. The only difference is that because we are going to add this part, como é que, it means that you need to change the sequence. Como é que, you use the pronouns like we did here. Then we had this at the end, and now these ones must come before the verb and without the hyphen. Okay? Como é que eu me chamo? Okay, let's go. I'll read and you are going to repeat. Como é que eu me chamo? Como é que tu te chamas? Como é que ele se chama? Como é que ela se chama? Como é que você se chama? Como é que nós nos chamamos? Como é que eles se chamam? Como é que elas se chamam? Como é que vocês se chamam? And that's it. É só isto, ok? Now, negative. It's exactly the same as we had here. However, in this case, we are not asking a question, so we don't use this. And as you can see, we need não, which is no, a negative, okay? And we are going to use it between the pronouns and this pronoun as well, okay? It's in the middle of these two. And I'm going to read, we're going to repeat, okay? Eu não me chamo. Tu não te chamas. Ele não se chama. Ela não se chama. Você não se chama. Nós não nos chamamos. Eles não se chamam. Elas não se chamam. Vocês não se chamam. Ok, muito bem. E agora temos aqui, now we have questions and answers. We have a mistake here. Perguntar e responder, asking and answering with the verb chamar-se. Here we have singular and we have plural. We are going to use the verb that we have seen so far, chamar-se, but in concrete situations now of a dialogue, okay? And this is the way you are going to use it in your everyday life. So pay attention now and again, read and repeat after me, okay? Como é que tu te chamas? Eu chamo-me. And you say your name. Como é que você se chama? Semi-formal. I'll read it again. Como é que você se chama?
eu chamo-me. So if you are talking with someone who is close to you, of course, you can use this form, or the other person can use this form, informal. Como é que tu te chamas? If you are not so close, you use this one. Como é que você se chama? The question changes in the person, but the answer is exactly the same. Okay? Now, the other way around, you are going to ask the other person your name. Okay, so, como é que eu me chamo? Tu chamas-te, or você chama-se. You are going to answer according to the situation. If it's formal, semi-formal in this case, or informal. And if it is the third person, he or she, ele or ela, it's like this. Here in the dialogue, you change tu to I, você, to I, eu. Here, you have eu in the question, I, so you are going to use tu or você in the answer, okay? Here, it's the same. You use ele, ela in the question, you use ele, ela in the answer. I'm going to read for you to repeat. Como é que ele se chama? Ele chama-se. Como é que ela se chama? Ela chama-se. And now the plural, it's exactly the same, but in the plural, okay? Como é que vocês se chamam? Nós chamamos-nos and, blah, blah. So if it's plural, you have at least two people. So you say, nós chamamos Lígia e André, for instance, okay? We have two nouns, at least. Como é que os senhores se chamam? This is formal. Como é que os senhores se chamam? I'm going to repeat for you to repeat too. Como é que os senhores se chamam? Eu chamo-me. Eu. E ele chama-se. Since it's plural, you also have two people. In this case, you have eu and you have he. Como é que nós nos chamamos? Vocês chamam-se. E os senhores chamam-se. E plural with eles, elas, vocês. Como é que eles se chamam? Como é que elas se chamam? Eles chamam-se. Elas chamam-se. Here, it's the same as this, but you change. Como é que nós nos chamamos? Vocês chamam-se. E os senhores chamam-se. E. And that's it for today. É tudo por hoje. Vemo-nos na próxima aula. Vai praticando, por favor. Então, fica bem.